right. Please introduce yourself. Okay, this is me, Naim Hassan Joy. You can call me Naim. Okay. And Mr. Naim, are you currently working or are you studying? I'm currently studying at University of East Coast and last semester of BBA. My major is marketing, and now I'm preparing for IELTS for my higher education abroad. Okay. Let's talk about the weather. What's the weather like today? Now, today forecast is really cool, and I really like this weather because of today weather is uh, not really hot. The weather is little bit drizzling today, and it's my preference actually, this weather. So would you say this is your favorite kind of weather? Yeah, actually, I said that. Do you like the weather in your country? That's an interesting question for me. Actually, in our country, I don't really love too much, the weather. But sometimes, as I mentioned before, today is really amazing. That's why I say this types of weather I really like. But sometimes in our country, almost every time is too hot. That I would say, and I Is don't weather the like same too in much. all parts of your country? Can you repeat the question, please? Is the weather the same in all parts of your country? No, not actually same. In our country, sometimes it's really hot, and sometimes that's today drizzling by rain, and sometimes winter. These types of weather in our country, it's changed some. So, and would you say the weather affects the way you feel? And here, repeat the question, please. Does the weather ever affect the way you feel? I couldn't understand. Does the weather ever affect the way you feel? No, not actually. In our country, I at time expect, and not every time these types of weather. Does the weather in your country ever affect transportation? The question, please. Does the weather in your country ever affect transportation? Yeah, sometimes the weather attracts transportation just because of it's really amazing for transportation, and that I would say not really too much travel and transportation. We are really going anywhere. That I would say. Okay, let's move on to the part two. I'm gonna show your question and give you 1 minute time to prepare your answer, okay? Okay. This is your question and the timer starts now. Question. Okay, your 1 minute timer is up. Please describe an item on which you spent more than expected. Okay, I would say I describe an item I would spend more time than expected. That is my laptop, and I spend every day
too much time in my laptop for my working or educational purposes. I didn't expect when I buy this laptop for my just gaming purposes. That's why I buy my gaming laptop, and it's really amazing. And in this configuration also high for gaming, it's really meet my expected configuration with my gaming expectation. And I didn't much it help me for my every perspective of life. I'm a student right now, and for a laptop really help my educational purpose like presentation or assignment. These types of really helpful and assist me the way I never thought that. And every day by day, I really into my laptop because it's serve really my expected. And I sometimes I also playing games at and use for my official purposes sometimes, and it's really helpful for me. And I would say it's and amazing things for people can use their free time. Also, they can entertain in this uh, laptop. They can watch movies, playing music, these types of thing. And nowadays, World Cup is always all the World Cup is running, and people watching this World Cup, and I also watching the World Cup in my lap through my laptop. Okay, Although that's enough. laptop, Let's move on to the part 3. Do you often buy more than you expected? which things Depends on you. can I say again? Do you often buy more than you expected? Oh, that's not really actually. I sometimes things to buy online. I'm sometimes visit online or websites, and sometimes thought that I would buy, but never do that again. And after some days, I really need this product, and then I will buy these products. What do you think young people spend most of their money on? I think young people spend most of their money on, I would say, gadgets. Young people really likes gadgets and these types of things. Like they every weekends or every month they prefer to buy some gadgets, like uh, what would say, every time they need day by day, they can buy these types of product, I would say. Do you think it is important to save money? Yeah, I really think that it's really essential for our future. Spend when I need to spend, that would be okay for everyone, but savings is more than preferable for me, I would say. When I need or when I get stuck any types of issues, money can help our everyday problem. Do people buy things that they don't need? Yeah, some people do that. Just I would say it is not preferable for me. This is silly things, I would say. Some people buy things that not really need for them, I would say. Just example for that, in this World Cup, people are going to buy every every team jersey that is not really needed for them, but they can buy. And I don't like these types of things. Okay, that concludes your IELTS speaking mock test. আপনাকে আমি যে কোশ্চেন আস্ক করেছি আপনি সেটা অ্যান্সার দিতে পারেননি। যেমন ফার্স্ট অফ অল, ইজ দ্য ওয়েদার দ্য সেম ইন অল পার্টস অফ ইউর কান্ট্রি? মানে আপনার ধরেন আমাদের ঢাকায় সবসময় গরম থাকে, এই গরমটা কি পুরো বাংলাদেশের সব জায়গায় থাকে কিনা, এটা আপনাকে আস্ক করেছি। ইউ ডিডন্ট অ্যান্সার ইট প্রপারলি। দেন ডাজ দ্য ওয়েদার এভার এফেক্ট দ্য ওয়ে ইউ ফিল? ওয়েদার আপনার যে আপনার ফিলিংসটা ইমোশনের উপর কোনো এফেক্ট ফালাচ্ছে কিনা সেটাও অ্যান্সার দিতে পারেননি। And then, does the weather in your country ever affect transportation?
অ্যাগেন ওটার অ্যান্সারও প্রপারলি দিতে পারিনি। সেকেন্ড, আপনার কিউ কার্ডে আমি আপনার থেকে আস্ক করেছি যে ডিসক্রাইব অ্যান আইটেম অন উইচ ইউ স্পেন্ড মোর দ্যান এক্সপেক্টেড। আপনি বললেন যে সেটা আপনার ল্যাপটপ ছিল। ওকে ফাইন, ফার্স্টে অ্যান্সার হয়েছে। হাউ মাচ ডিড ইউ স্পেন্ড অন ইট, ওয়াই ইউ বট ইট, এটা অ্যান্সার করেছেন। অ্যান্ড এক্সপ্লেইন ওয়াই ইউ থিঙ্ক ইউ স্পেন্ড মোর দ্যান এক্সপেক্টেড, এটা প্রপারলি অ্যান্সার হয়নি। আপনি জাস্ট অ্যান্সারটাকে ব্লোড করছিলেন ইনস্টেড অফ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারিং হোয়াট আই ওয়ান্টেড ইট টু বি। লাইক আপনার অ্যান্সার যেটা আমি চাচ্ছিলাম সেটা হয়নি। অ্যান্ড লাস্টলি আপনার পার্ট 3 এর অ্যান্সার্স গুলো একটা কথাকে আপনি 2-3 বার ঘুরিয়ে বলা হচ্ছিল রাদার দেন লাইক এক্সপ্লেইনিং মোর অফ ইট। যেমন হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইয়াং পিপল স্পেন্ড মোস্ট অফ দেয়ার মানি অন, আপনি বলছেন যে গ্যাজেটস, অ্যান্ড দেন গ্যাজেটস লাইক দিস টাইপ অফ অ্যাক্সেসরিজ অন ডে টু ডে লাইফ, দিস টাইপস অফ থিংস, এরকম টাইপের কথা বলতেছিলেন। অ্যাক্সেসরিজ বলেন, এটা আমি ভুলে নিজে বলে দিয়েছি। সো দ্যাট মিনস আপনার ভোকাবুলারিকে এমনভাবে ইউজ করতে হবে যাতে রেপিটেশনটা কম হয়। গ্রামার মিস্টেক্স হচ্ছে, জি অ্যান্ড এটা ম্যাক্সিমামই হতে থাকে। সো এটা তো আসলো, বাট আপনার যে যে অ্যান্সারটা থেকে আমি আপনাকে চাচ্ছি, যেটা কোশ্চেন করছি, সেটা আন্ডারে অবশ্যই অ্যান্সার দিতে পারতে হবে। জি ট্রাই করবো। ওকে, এনিওয়ান এলস? ওকে, দেন অ্যাজ ইউজুয়াল প্লিজ ইন্ট্রোডিউস yourself. Yeah, my name is Fatima. You can call me Fatima. Miss Fatima, do you often watch TV? Repeat, please. Do you often watch TVs? I can't understand. কি বুঝেন নাই? Do you ask now want? আমি বলেছি ডু ইউ অফটেন ওয়াচ টিভি, আমি এখানে ওয়ান্টও বলি নাই, আস্কও বলি নাই। That's it. Okay. No, I didn't watch TV. না, আমি আপনাকে আস্ক করছি আপনি কি সচরাচর দেখেন কিনা, আজকে দেখেছেন কিনা ওইটা আস্ক করিনি। No, I didn't watch TV. আপনি যেটা অ্যান্সার দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে কি যে আজকে আমি দেখি নাই, বা আমি No, এরকম টাইপের অ্যান্সার যাচ্ছে আপনারটা। I don't watch TV. দেন ডু ইউ লাইক শপিং? Yes, I like shopping. দেন আপনার অ্যান্সারের সাথে একটু অ্যাড করতে হবে এক্সাম্পলস বা একটু পার্সোনাল ওপিনিয়ন বা কিছু একটা অ্যাড করেন, বিকজ একটা সিঙ্গেল অ্যান্সার দেওয়া এখানে ওয়ার্থ না, সাথে একটা জিনিস অ্যাড করেন। Okay, I like to shopping as like cosmetics, clothes, or shoes, bags, anything. I like to shopping, I like to buy or I like to shop for these type of things, এটা অ্যান্সার হওয়া লাগতো। So what's your favorite shop? Actually, I don't specific shop. I always try to shopping mall or footpath or lower types of shop. Try So to. এটা হতো I don't have a one specific shop that I go to or that is my favorite, I usually just buy from these places, এরকম অ্যান্সার হওয়া লাগতো। Okay, do you prefer shopping alone or with others? Yes, I prefer shopping alone because when I shopping with many people, so they are disturb me, and didn't I didn't attention my shopping, and I guess I choose bad dress or bad thing. Okay, so এটা ফার্স্টে টুক ঠিক ছিল। So I prefer shopping alone because when I shop with others they usually distract me or annoy me and I end up buying things that I don't like, এরকম টাইপের, right? Have you ever bought anything online? Yeah, actually, I buy me for my children and my family member, not only me. আমার কোশ্চেনটা ছিল যে have you ever bought anything online? Then yes, I have bought things online and I usually buy those things for me, myself, my family members and my children, এরকম টাইপের অ্যান্সারটা হতো। সামটাইমস আসলে আমি ওই যে উচ্চারণটা বুঝতে একটু প্রবলেম হয়, যার কারণে ভুল ওয়ার্ড শুনি অথবা হয়তো কিছু ওয়ার্ড স্কিপ করে যাই। ওকে, আমি বলবো না যে আমারটা একেবারে পারফেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে, বাট এটাও আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না যে আপনার যে এক্সামিনার থাকবেন
তার কথাগুলো যে একেবারে ফুললি আপনি কিভাবে বলবো জিনিসটা, তার অ্যাকসেন্টটা একেবারে যে আপনার সাথে পরিচিত অ্যাকসেন্ট হবে এরকম গ্যারান্টি নেই আর কি, যেটা বুঝাতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমার মানে লিসেনিং এর ইয়াটা আরো বাড়াতে হবে যাতে আমি এক্স্যাক্টলি। ক্যাচ করতে পারি হ্যাঁ। প্লাস ধরতে পারি। Do you think men and women have different opinions about shopping? Actually, I prefer that men, when shopping, that's why they are not late. They are easily buy their chosen dress, but ladies person shopping time a lot of time. So they are not easily and not short time can't to shopping. Okay. সো এটার অ্যান্সারটা কি ছিল, যে ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স অ্যাবাউট শপিং অ্যাজ ইন তাদের যে পুরুষ অ্যান্ড মহিলা তাদের কি ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স আছে কিনা শপিং সম্পর্কে, নট যে তাদের শপিং এর কিভাবে তারা করে এরকম সামথিং হয় না। আই থিঙ্ক বলতে পারি যে মেন ইউজুয়ালি প্রিফার সিম্পল থিংস versus women have look for things in greater detail. It has to be absolutely perfect for them. Versus men, they'll just pick anything off the street or footpath and just be happy with it. এরকম টাইপের অপিনিয়ন দিতে পারতে। ওকে, আপনি পার্ট 2 দিবেন? ট্রাই করি। Okay. Here's a question and your timer starts now. Okay, your timer is up. Please describe a person who solves a problem in a smart way. Okay, actually, I would like to talk about my husband. My husband also try to solve my all problem when I face a simple or a hard problem. Then this problem solved my husband with his own way, or he uh, helped another person. Uh, and a few months ago, when I face a problem as like my toothache, so this my tooth I have to pick up. So that's why we are going to dentist hospital and consult a dentist, and the dentist told us my tooth is problem, so this tooth have to pick up as soon as possible. So we are fixed our date when I pick up my tooth. uh, and mm, my husband this time uh, 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 my husband with time stay with me and my with my children when doctor dentist pick up my picking up my tooth, then my husband stay with my children because they are little, so they are take care of my children, and it's helpful for me. And when I return our home, and this Okay, time your he 2-minute timer is over. All right. We're gonna move on to the part 3 now. How do children become smart at school?
Yeah, actually, I agree with you because when children start go to school, then they're become uh, smart because there stay a lot of children. So any children have to learn another children, and their teacher teach a lot of things. So this time he's become a smart. আমি Right. যে কোশ্চেনটা আস্ক করেছি যে চিলড্রেনরা কিভাবে স্কুলে স্মার্ট হওয়া শিখে বা হয়, এটা আস্ক করেছি। আমি তো ওইটারই মোটামুটি উত্তর দিলাম না, যে বাচ্চারা স্কুল আপনি বলেন যে ইউ এগ্রি উইথ মি, আমি তো আপনাকে কোশ্চেন আস্ক করছি, আমি তো কোনো স্টেটমেন্ট দিই নাই, আচ্ছা আপনি কিভাবে প্রথমটা এগ্রি হ্যাঁ করবেন আমার সাথে? প্রথমেরটা ইয়ে হয় না হ্যাঁ এরপরে মোটামুটি হয়েছিল বাট Why are some people well-rounded and others only good at one thing? many people become smart when they're uh, done any work, they are complete this work smartly because they are learn many things, they are try many things, and but otherwise one people have to done one work because he not try another work and he not understand, he don't understand another thing and he don't try another thing, have to another thing no, so that's why he can't uh, different types of work complete. স্মার্ট কথাটা বাদ দিয়ে আপনার বলা লাগতো যে কয়েকজন আছে যারা মোটামুটি কিউরিয়াস থাকে বিভিন্ন জিনিস করার জন্য, এই জন্য তারা করে টোরে সবকিছু মোটামুটি শিখতে পারে, ভার্সেস এমন অনেকে আছে যারা একটা জিনিসই করে, অন্য কিছু ট্রাই করে না, তাই তারা একটা জিনিসে মাস্টার হয়। আপনার অ্যান্সারটা এরকম টাইপের বলতে চাচ্ছিলেন, বাট স্মার্ট কথাটা দিয়ে এতবার স্মার্ট আস্ক করতে করতে মেবি স্মার্ট চলে আসছে আপনার। জি সো এটাই আপনার ছিল মক টেস্ট। হোপফুলি আপনার এতক্ষণ আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে কিসে কিসে ইস্যুস আছে, রাইট? আপনার প্রপারলি যে টাস্কটা আপনাকে দিচ্ছি, যে কোশ্চেন্স গুলো আস্ক করছে, সেটা আপনার বুঝতে পারতে হবে, না হলে তো অ্যান্সার দেওয়াই হচ্ছে না। আপনি অ্যাটলিস্ট যেগুলো বুঝছেন সেগুলো বুঝে অ্যান্সার দিতে পারছেন, এটা ট্রু, বাট সেন্টেন্স বানানো ভুল হওয়ার কারণে, গ্রামার মিস্টেক্স থাকার কারণে পুরাটা আর কি সুন্দরভাবে দাঁড়াচ্ছে না। বাট অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝতে পারছেন, যেগুলো বুঝতে পারছেন সেগুলো আপনি অ্যাকচুয়ালি যেসব টাইপের অ্যান্সার চাচ্ছে ওরকম টাইপের অ্যান্সার দিতে পারছেন। সো